Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι ελίτ έχουν κακοποιήσει τους ανθρώπους, υποτάσσοντας τους, κακομεταχειριζόντας τους πιο αδύναμους με αδιανόητους τρόπους. Και τι μπορούμε να πούμε για τον ανθρώπινο κανιβαλισμό? Παρόλο που φαίνεται άγριος, βίαιος, ζωώδης και ανήθικος, ο Αμερικανός ακτιβιστής Μάικ Άνταμς σε συνέντευξή του στον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάικ Λιόν, ο οποίος υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε: «Αν η πείνα γίνει πραγματικά σοβαρή, θα αρχίσουμε να βλέπουμε ανθρώπινο κανιβαλισμό». Οι κανίβαλοι είναι πολύ πιο διαδεδομένοι από ό,τι νομίζουν οι άνθρωποι και είναι επικίνδυνοι. Πρόσθεσε επίσης ότι πολλοί δυτικοί έχουν ενταχθεί στην σκοτεινή αίρεση Αγκόρι, μια αίρεση που προέρχεται από την Ινδία, και έχουν ομάδες στις ονόμα της Καλιφόρνιας. Τους έχω εντοπίσει στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Χαβάη, στη Φλόριντα. Αν ασκούν κανιβαλισμό στην Αμερική, τον ασκούν κρυμμένοι σήμερα. Μεταξύ των ανθρώπων αυτό είναι κάτι αδιανόητο. Αλλά είναι γνωστό ότι οι ελίτ έχουν εκτελέσει τελετές ανθρώπινης θυσίας από την αρχαιότητα και ότι συνεχίζουν να το κάνουν στο παρόν, αλλά παραμένει πολύ κρυμμένο, λόγω της απορρίψης και του συναγερμού που προκαλεί στην κοινωνία. Ακόμα στα τέλη του 18ου αιώνα, ήταν γνωστό ότι η Βρετανική βασιλική οικογένεια κατανάλωνε ανθρώπινη σάρκα, όπως παραδέχτηκαν τα κύρια μέσα ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως συλλέγεται στο βιβλίο «Μούμιες, κανίβαλοι και βρικόλακες» από τον Άγγλο συγγραφέα Dr. Richard Sack. Ακόμη και όταν κατάγγελαν τους βάρβαρους κανίβαλους του νέου κόσμου, εφάρμοζαν, έπιναν ή χρησιμοποιούσαν αιγυπτιακές μούμιες σε σκόνη, ανθρώπινο λίπος, σάρκα, οστά, αίμα, εγκέφαλο και δέρμα. Μαζί με τον Κάρολο τον Δεύτερο που κατανάλωνε πτώματα με τη δικαιολογία των φαρμακευτικών τους ιδιωτήτων, εξέχοντες χρήστες ή συνταγογράφοι περιλαμβάναν τον Φραγκίσκο τον Πρώτο, τον χειρουργό της Ελισάβετ Πρώτης Τζον Μπάνιστερ, την Ελίζαμπεθ Γκρέι, την κόμισά του Κέντ, τον Ρόμπερτ Μποίλ, τον Τόμας Γουίλις, τον Γουλιέλμο τον Τρίτο και τη σύζυγό του Βασίλισσα Μέρι. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος και ακτιβιστής Τάκερ Κάρλσον κάλεσε την Αμερικανίδα ηθοποιό Ρόζαν Μπαρ που εγείρει τον συναγερμό για την κακοποίηση παιδιών. Είναι βαμπύροι που τρώνε ανθρώπινη σάρκα. Και δήλωσε: «Ξέρετε ότι οι ελίτ τρώνε μωρά. Αυτό δεν είναι ανοησία. Είναι εντελώς αλήθεια. Δεν είναι μόνο σκύλοι και γάτες, αλλά είναι πραγματικοί βρικόλακες. Και όλοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είμαι τρελή, αλλά δεν είμαι. Αγαπούν τη γεύση της ανθρώπινης σάρκας και πίνουν ανθρώπινο αίμα. Πολλά παιδεία με τα οποία ήμουν σε διαφορετικά ψυχιατρικά ιδρύματα όλα αυτά τα χρόνια προέρχονται όλα από αυτές τις αιρέσεις. Και κάλυψαν τα πάντα. Ζητώ απλώς από τον Θεό να ανοίξει τα μάτια όλων σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν τόσα πολλά θύματα. Η επιδημία στην Αμερική είναι σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, και θέλω απλώς να το αναφέρω έτσι ώστε οι άνθρωποι να το συνειδητοποιήσουν. Θέλω να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν πόσο διαδεδομένο και τρομερό είναι», κατέληξε η ηθοποιός. Και κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό είναι αυτό που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό New Scientist, το οποίο αντιδεοντολογικά προτείνει την αποκατάσταση του κανιβαλισμού, καθώς θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της επικείμενης πείνας, και αναφέρει ότι η πρακτική αυτή ήταν εκπληκτικά συνηθισμένη στην ιστορία. Στην πραγματικότητα, λένε ότι ο κανιβαλισμός λύνει το πρόβλημα της έλλειψης τροφίμων και είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Cannibals are a lot more prevalent than people seem to think. I mean, I have tracked a lot of them down, right? The last thing you want to do is be somebody that they think has magical powers. They'll hunt you down. Oh, they'll eat you. Right. And so if you look online, like, hunting pygmies Congo, you'll see United Nations getting involved, because the pygmies are complaining. Can you imagine pygmies running through the jungle with their little legs being chased by giant people hunting them? I mean, it's quite serious. And then I started asking around, like, are these guys allowed to do that? And that was when I heard about an Agori. Agor is the religion. The Agoris believe that everything is made by God. God is perfect, or the gods. And therefore,
you should not be disgusted by anything. Therefore, you should do anything. And that's it. So they have no borders, like straight up Satanists, right? Now, a lot of Westerners had joined that cult. And that was what got, oh yeah. They have an ashram in Sonoma, California. I infiltrated it and lived in it, right? I mean, I came back to America. I tracked them in Italy. I tracked them in, I went to Germany and France and Hawaii and Sonoma. I lived with them in Sonoma. I tracked a little bit in Florida. Wait a minute, are you saying that there is cannibalism that is practiced also in America today? If there is, they're keeping it hidden. I didn't see it in America. I did not see it. Okay. Gary Rayburn Stevenson, it's interesting how all this kind of comes together, like with pandemic and whatnot. Like, for instance, he was born in 1950 on December 3rd. His name is Gary Rayburn Stevenson. He ended up getting polio in his left leg, right? So for the rest of his life, he tried so many things to heal that leg. He tried various beliefs and religions. He did an interview with Harper's Magazine back in 2005, this guy you're talking about. And he said, quote, "The spirit comes into you when you eat the flesh of a dead person. It speaks to you, gives you power and energy." And then he says he likes the taste. It's like pork. Younger flesh is better. He says babies really taste fresh. It's the same with any kind of meat, but babies are like lamb. I think he killed some people in Hawaii, and I think he shot somebody in San Francisco. According to this interview that he did with the magazine, he would eat human flesh every day, or at least he would strive to. And he said he really liked the fingers the most. First of all, Agor, totally like satanic stuff, right? And so they will literally do necrophilia. They will grave rob. I talked with a lot of these people, right? And they don't all seem crazy, actually. When you talk with them, sometimes you're like, he doesn't seem crazy like some drug addict guy. You know what I mean? They just seem like that's their religion. And so they call it the left hand of God. And the people that they would like to eat would have the most Shakti, which would include children, because they haven't used their Shakti yet, right? That's why when I'm saying people will eat your kids, this is not just the Agoris that think that way. A lot of these other cannibals have very similar thought patterns. Is it kind of like what in ancient Chinese culture might be considered qi or something like that? Like yeah, it's just like energy. It's like an energy. I ask you about vampirism, because there are many credible, even mainstream media stories about people today that are vampires, and they're not, they don't pretend to be Dracula. They're people who literally they describe themselves as having a medical condition where they need to consume human blood in order to be okay. And I do think it does exist. Gary the cannibal, he would go, I hate vampires. And I remember the first time he said that, I was like, why do you hate vampires? That was kind of a outburst. And he goes, because they're competition. Of late now, cannibalism. I've just released a Substack on this. Cannibalism is now, corporatist media is now normalizing cannibalism. We know Marina Abramovic is a Satanist. You Google Marina Abramovic's name in spirit cooking, and you will find hundreds of pictures of Marina Abramovic's events where they will have, for example, a cake that looks like a human being, and they'll depict human cannibalism. And they claim they're not engaging in cannibalism. And you will find A-list actors and famous politicians and other very famous and successful, powerful business people at her events. They literally have food that look like human beings on dinner tables. Have y'all ever heard about this? The Human Meat Project? People for People? I thought this was a joke until I started digging some more and realized this is real, and it gets worse. One body can feed up to 40 people. Together we can end world starvation, overpopulation, and climate change. Why donate?
Over time, the human population has increased rapidly across the globe, leading to a higher demand for food, especially meat products. With this increasing demand, land for residential areas has become more difficult to find, and emissions from farms have risen every year, making the lives we lead less sustainable. We believe that by donating bodies and/or organs, we can make a change by creating alternative meat consumption options while addressing the value of a person's body. Y'all, they have this end date where you can decide when you want to go in before you get harvested. What? I'm gonna pause on this. Y'all read this. And here's some meat products that you can choose from. I can't. I literally can't. This can't be real. This can't be real. Crazy down here. Crazy. I can't do this. This is it. This is crazy. Is that normal? Do you guys think that's normal? Human meat? What? So now cannibalism is normal? What? First they changed pedophilia to be minor attracted persons, and now cannibalism? Eating human meat? I can't. I'm done. That's it. Can't.